Hello everyone. My name is Yunus. I'm the biology teacher at Da Vinci School International. I have created this YouTube channel so that we can help you understand the contents. I'm also here to tell you the best key methods to cover the biology contents pretty simply. ناوم يونس ما مستمر مدرسة دافنشي أسئلة فرادة كهاري كاري هواب كان تقال content biology. Students, your book has a bunch of contents, and there is nothing you can skip or neglect because you will have the general examinations ahead, and it's not your teacher who is going to set the questions for you. وجاجبر هنده ادفت انتو همي content باش cover كي نبا student book حتى even the workbook, the guidebook, especially when it comes to figures, the shit Muhammad تدهين بتن أوانا جي cover كي. So I will be starting with an introduction to the book contents, but before going through the contents, I want to tell you about the key methods that I was talking about. Based on my experience, students always try to understand the meaning of terms, especially when it comes to scientific terms. I mean, those Latin and Greek terms. وكهنجر زانن القديم ده لغة universal نه إنجليزي بو بينما لاتيني و غريك بو يوناني بو وجاقلك ترمتين اتناف كتابة ده همي كتابة علمينا بس بيولوجي اتفت انتو مع نواب زاني نيلا مع نواب كردي يعني اتفت انتو وكي short definition هكي بزاني أبا بحثي شد كتن like a short or brief definition. اول نقطه که یعنی terminology بتون تو باش کبر گی. نقطه دوه ادوتن تو like you use figures and diagrams as much as possible. نه هم بوده تصویر که کتاب دا بید آن حتی جدر به کتاب بید اهمال نکه تصویر باش بخینه بری تو تکستی بخینه چونکه همی گوا معلومات الفيجوال زيبزيش بيرا مروفينات شنوا كي تشتاكاكو يارتن بيتو يعني بس هما تكستاكي راشس في بيتن بيجا محاولات كفيجارا قالك استعمال كادو تبقى اگر حتى يعني تبظاني فيجارك نه واضحة عن تشتاكي كيما بخو سيرش كالجوجلي فيجار زيدا بينا بلا دا بتر تبقى هي وش بيراتنا تشيتن نقطة سي يعني كيما سداسي كتابتن تو بيولوجي بصناعي كهذا أو شيء أو تو content طبخو سمرايز كي يعني بشتي هر section هك تخلص كر عن هر حتى paragraph هك تخلص كر محاولة بكتو content تدخو همية سمرايز كي بخوب كي وكي diagram مالي بكي أم بخوب كي like bullet points مهم يعني بتن تو بخو سمرايز كي أو تشتي تخوندي نو كامل شنيت ناف content دادا طبعا دس بكمل بتن as كتابة introduce كم نسبة biology ده سه كتابتين student book workbook guidebook طبعا guidebook أو يوم مستايا workbook جي برابطة مدرسة استعمالنا كان خاصة إنه إشباركو نمط السؤال it's mostly multiple like it's all multiple choices بس قال هندي دا قالك جا خاصة like figures diagrams أو تصوير يعني كتابة عديدة عن كتابة قايدي أو ما مستاي الوزارية هات إن بارينو كيف جدبت انتو يهالشيار بي. Now I am going to introduce you with the book contents. Your book includes 2 units as you can see, unit 1 and unit 2. Each unit includes several chapters. As you can see, unit 1 is about human biology. It includes 6 chapters and it's all about human body systems. It includes like 6 chapters, but there is more than 6 body systems that you will cover during the course. It's better for this unit to be covered in the first course. يعني قال لك هم أفينيتات كورس أول ده بيتا cover كرن چونكي كورس دوي وقتي كيما يعني يونيت دوي راستا
4 سكشن كم ترى çünkü سكشن بس سكشن एक ابتني شونيتا ده داخله ام بشن chapter ده بس تقال هنده ادبتن يونيتا اول باشترا اد كورسي اول ده بتا كفر كرن çünkü كورسي اول وقت بتريه هي طبعا الفيرا تقريبا 8 بادي سيستم تهين تولد كتاب دور جري. First of all you have the skeletal and the muscular system, then you have the circulatory and respiratory system, and even circulatory is subdivided into two subsystems. You have the cardiovascular and the lymphatic system. You will study them both. And you have the body defense systems. طبعا الفيرات اللي حتى بتشكل شو ال integumentary system جوالجري skin as a defense barrier. Distinguish the high nervous system with sense organs, and then endocrine system or the system of hormones, and then you have the reproductive system, that of male and female, and the gestation or pregnancy period. Distinguish unita due genetic biotechnology. It includes 4 chapters. Chapter half is all about genetics, and it's more about Mendelian genetic than human genetics. ببترسل شو لمندليا وديسكفرياتي وبرنسبلاتي وجينيتيك داناي بشتنجي chapter هشتتي هي السير molecular biology DNA RNA proteins وهرسي processes مهم replication transcription translation. You will study them all during this chapter. Then you have chapter 9 is about inheritance patterns and human genetics. Inheritance patterns يعني او شوازت و گوهستنا صفتت بو مواعيش دي كبابا بو جنريشن و هم بو بچيكت وانا و اف chapter ابتر سر human genetic يعني بحثي organism دي اقالك ناكت انا بتني فروت فلاي شو لمورغاني دي بحث كرن chapter دي ما هيك ابتني سيكشنك ابتني داخله السر جين تكنولوجيا. طبعا الفيرا بحثي وتكنيكات كتنا بتكو DNA on gene تنا استعمال كرن for different purposes like gene therapy or for producing a certain medical product or any other desirable product. أبد الفيرا همي content يتين هر chapter اكيس چند section اكن عندنوكاش chapter أول section أول دس بكين. chapter أول السردو سيستمايا skeletal و muscular system. بس اگر تسحكي كونتنتا دس بكي section ايكي تيا هاي the human body plan. يعني بتن دس بكي تبزاني كا جسم مروبي چاو هاتيا plan كرن چاو هاتيا structure كرن و parted اساسي چنا نوع تيشوا چنا organization چاويا پاشن که دهی وجا system الديف system يخيني. هكتبها introduction part طبعا هو section اول سر human body plan. الفيرا the speaker introduction part لو بحث شتكتن البشتن human body begins to take shape. يعني مروف كانجي شكلي ورد قريتن كانجي ده شكلكي ورد قريتن الفترة ايكي ام بشن فترة the speaker yet embryonic development. I believe you all know that before or in the early stages of embryonic development, the embryo of human is not recognizable from other mammals. يعني تناشي embryo مروبيش قال embryo مامال دي فرق كي فترة دسبكيت pregnancy دا. حتى كو embryo مروبيش شكله كي distinguishable. أنا كبشين distinctive feature ورد قريتن. Despically, after the process of fertilization, you know, when the sperm and egg they meet, they will produce a fertilized egg or what's called zygote. which upstaining our zygote is the process of mitosis. Let's check it. A ball of cells. The top كاكا dividing cell check it. it بجنا موريولا بجنا blastocyst أبو همية دل chapter حفتي ورجرن. بجنا بيجي أو top كا cell they further divide. they بتا tissue بجنا differentiation they بوا tissue cell تشبيت. ده سبيك stem cell. ده بنا specialized cells.
stem cellek de gropeke cell di çeketen gropeke tissue naveke tissue di çeket شنيكو او tissue different tissues de organa çeken tişteke di vetun tubzani in human there is bilateral symmetry اوا وقتی کو تو organismeki شنیوکی را اگر تو بگه دو کر آن تو خطه که لاینکی بکشی هر دو رخت organismi وکی یکن بجنبه bilateral symmetry و به اتناملا دا و بردا و ربطایلا دا و مست organism افتشته هی طبعا ایک صفت دیت مروی چیه؟ vertebra هی vertebra بحث vertebral column آن هنده جد بشنی spine اوه همه سنه نومن spine vertebral column آن vertebra وجو حتى نوه في جروب animalات بجني vertebrate يعني او حيوانات تكو vertebral column on vertebra هي دس بكي ما بحث يعني تيشوات هين الفيرا تيشو اگر تسحكي في diagrammy قالك يوضحها دس بكي the smallest unit of life or of an organism is a cell cell am hami gawad bishn cell basic unit of structure and functional a group of similar cells cellet vakiyek yet similar the tissue eke çeken as you can see here bishtingi a group of different tissues chan tissue eke different de buma organ eke çeken vaki stomach in this case because in stomach it's not only the epithelial tissue that makes up the stomach but also there are blood vessels that contain blood which is connective tissue there are muscles in the wall of stomach so muscular tissue there are nerve cells the nerve supply from the nervous system so nervous tissue we can say all the 4 different types of tissues can be found in one organ and that's why when we define an organ we can say an organ is basically a group of various tissues that work together to make up an organ, like stomach, like eye, like kidneys, and etc. Then a group of organs, they will work together, they cooperate to make up a body system. In this case, it is a digestive system. And then, a group of different body systems, they can work together, they can work in integration or interaction to make the human being or the whole organism. So these are the level of organization in an organism, and this is what this section is about for the most part. So let's scroll down a little bit. See, I have put the answers for the section reviews that are, let's say, direct questions. Like in this case, here's a question saying, name the 4 types of tissues in the human body and give an example of each. Students, there are 4 different types of tissues in the human body. چهار نوع tissue muscle tissue, an example will be the skeletal muscle, nervous tissue like brain, epithelial tissue like skin, and connective tissue like blood, like bone, like cartilage, and etc. The muscle tissue, this part is very important. The muscle tissue, each tissue consists of a group of similar cells. Let's not forget about it. So, celled muscle tissue, two distinguishing feature here. Muscle tissue consists of cells that have the ability to contract, contract. So, other cells like nerve cells, epithelial cells, they don't have the ability to contract, and that's what makes muscle cells to be distinguishable. So, the contraction of muscles can create a movement, and the movement can be voluntary or involuntary. Like even a facial expression, as you can see in this example. And even when you want to keep your eyes focused on something, all this is carried out by the contraction of specific muscle cells in a coordinated fashion. So this is the role of muscle tissue. Muscle tissue is of 3 types. We have the skeletal muscle.
smooth muscle and cardiac muscle. As I told you in the very beginning of this video, try to master the terms, terminology. هكذا معنى كلمة بزاني دقالك يبصانو هيبيت. Like here you have the skeletal muscle. Skeletal means bone. So the muscles that are attached to the skeletal system or the bones. Av عضلات كوباستيفا جريداي directly بجنوانا skeletal muscle. إذا شلوانا يديارة they move the limbs, trunks or trunk and face. And they are voluntary. Voluntary, like you can control their movement. But دهينا difference in detail later in this section. While smooth muscle, on the other hand, they are located in the internal hollow organs. أبا برابطت كفنت نف organ داخلي وكما عيداي رفيقا blood vessels, and you cannot control their movement consciously. So you can say they are involuntary. جوري say cardiac. Cardiac معناه يعني heart. إذا أف عضلات الكلى هنا ابتني الهارتي دايتين وشلوانا يديارة they help to pump blood throughout the body. The second type of tissue is the nervous tissue. ما قلت هر جورك tissue specialized cellتين. cellت بي يعني شو لك أم بجن فيتشرك special هي. نسبة nervous tissue cellت بي صفة special هي. They have the ability to receive and transmit messages in the form of electrical impulses. أف cellت nervous tissue شد كان أقدر تسحكي the figure. They have like finger-like extensions, or they have many extensions. قال لك وكي برانشا جدرت كيفن البرانشا شو لوانا تشيا to provide an effective signal transmission. فكو signal مثلا نقل كان وارجران. إذا أبا شو لي nervous tissue. Nervous tissue depicted in other words, celled nervous tissue شد بجنة neuron. Neuron, they are nerve cells. Let's not forget. Nerves or nerve cells, they are quite different. يعني أمشين بجين nerves or nerve is equal to what? Group of nerve cells. But neuron is the synonym for nerve cells. So you should know this note. So nerve cells or neurons, as you can see in this figure that I have attached, they are found in nervous tissue, or they make up nervous tissue. And nervous tissue is a part of organs like brain, spinal cord, and nerves. And even they can be found in the retina of our eyes. Retina is a layer of the eye. You will study it in chapter 4. Now we have the 4 functions of the nervous system. The nervous system, first of all, it must sense changes in the internal and external environment. What changes? Like changes in temperature, like how do you feel hot, or how do you feel cold, or how do you feel pain, or how do you feel sound, or even internally, how do you feel a pain in your stomach, in your back. So all these because of having sense receptors in the sense organs. Then once the sense is received, the nervous system must interpret, must analyze the type of sensory information that has been transmitted to this nervous system. Then you must take a response. Sometimes a response will be a movement, okay, in response to a certain sensory information. For example, if you touch something hot, you will start to your hand to move your hand away from that
hot thing. So that's because you have received a sensory information in the form of heat, and so you start to have a response as a movement. And what else a nervous system can do us? Voluntary and involuntary activities. Voluntary activities, as we said, a voluntary movement, like when you make a movement with your limbs or facial muscles. And involuntary activities, it could be a mental or even, internal body activities and processes. They are all under the control of nervous system. The third part is the epithelial tissue, or let's say the third type. Epithelial tissue is made up of epithelial cells, and epithelial cells, their function is that they line and cover internal and external body surfaces. For example, skin, it covers our external body surfaces completely. And we have the mucous membrane, which is made up of epithelial cells. It lines up internal body cavities and the cavity of hollow organs, or the lumen. إذا داخلية أورجان داخلية و body cavity داخلية و جسم مروي سر و همية covered كان epithelial tissue. Epithelial tissue is epithelial cell affected. In most body organs, epithelial tissue صفة وانا چيا؟ They are tightly bound together. فراخ ناف براوه دانينن. اگر تريد بال nervous tissue و پاشي connective tissue دیور گرين, there could be some gaps or spaces between the cells in the tissue. But epithelial tissue, solidly, they are tightly packed or bounded. As you can see, هذا مثلا skin, اگر تسحكي طبقة سيرفة هذا همي epithelial cell, يعني gap ما بين ودانين. They are highly compact. وجا arrangement of epithelial cell و thickness of layered epithelial cell varies in different body tissues and different body organs depending on where are they located. يعني بونمونا اگر تسحكي artery اف diagram مداناي اف blood vessel بجني artery اگر تسحكي اف طبقة نيفكي او تشكري epithelial cells حتى او خطا صور او همي epithelial cell حتى بيدا اگر تسحكي it's only one layer thickness ابتني طبقة كسيلا ابتنية. إذن هذا in case of blood vessels. هذا blood vessels. اگر تبي organa كدي arrangement epithelial cell چايا اگر امسح كينا our trachea انا مشين بجين air pathway هي our trachea هذا ما الفيرا رسمة trachea هي السكشنة كوية اگر تسحكي افسيال الديار هذا همي سيالات epithelial همي بيقعد بنا epithelial tissue بس الفيرا افسيال modification بوچه بوين اگر تسحكي هندك شو سيلا وكي دزيكوات بيقعد بجني سيليا اف دزيكا شو لوانا حركة يعني حركات كان they move food particles and dust particles يعني اگر تشتاك خارم خلطي وبتشتاك تراكيا مروفيدا جه هواي on مثلا توز بيتن مايكرو اورجانيزم بن اف دي سويب كانش دربه sweeping وكي جسكينا هندك السيالات epithelial cells التراكي هكي سحكنا فيه چه كان ميوكاسي چه كان ميوكاس او مادستيكيا ابد air pathway داهين اف ميوكاسا او جيشولوي انسكتا او dust particle on هر مايكرو اورجانيزم كي هبي trapped كات trap يعني اتقريت انه ماكي طالية وناك تجيبوريت وناك بشت نافلانغادا و infection اتشكتن او ميوكاس بهاريكاريا سيليا بشتنج ديو بارتيكلا سويب كاتش درفا وجو احتمال او كاز دي كوخيت on ديوانا سوالو كات بشتنجي ما هاي connective tissue سحكاني اوه connective tissue يا اوه diagramوية طبعا connective tissue it is a most various type of tissue اول وزاري جهاد بود بشتنكي جوري tissue شامية يعني متنوع ترى connective tissue دنو كازاني بوشي
هكا بيرتبط هر سجورة دي تيشو يعني مثلا muscle tissue nervous tissue هر ایک نوع كسيالات ده هبو ایک نوع تيشو يبو بس اگر تصح كا connective نبس بتني سيالات نافدا connective اگر ام بين definition ناوه اول خاره definition ناوه اوه اتبستن اشتبكتد السيلا و او سيالات ناف چه دانا يتناف ماتريكسي دا يعني امشين بيجين ها هو سيلن و رخيوانا همي ماتريكسه رخي سيلا ماتريكس چيه؟ ماتريكس احتمال ماده که رق بید ماده که بچکی نرم بید آن ماده که روم بید يعني او ماده انترسيلولاره او ماده كفتت ناف برا سيلا داد بجنه ماتريكس example connective tissue الكيفه هيا كيش parted body البنش example ديت هين ديها هي البونو كارتلج يعني بونو كارتلج اش چه بكتن اش connective tissue بكتن تندون چيه طبعا تندون او سبي او هنگد بينن او عضلات بهستي و گرد داتن بجنه تندون و فات امزاني فات شنه دهنياتن و بلاد اف هر پنجه ارگانا و بجن ستراکچره همیش connective tissue بكتن بجو هر ایک ماتريكس بشكل كيه دنو كسح كينا جوريت ماتريكس هر ایک جوان ستراکچرت ما بحث كري يخينه و يفاتي و تندون و بونو كارتلج سي نوعتين هي solid يعني رقة كارتل ماتريكسوي او ماتريكسات نوف برا solid connective tissue دا هي رقة شوانا وكي بون solid بوني اتكونت نوف مادة كي هارد و كريستالاين ماتريكسوي هارد هي رقة وهي كريستالاين بوچي چنكي كالسيوم اتنوف دا اوه سمي solid شوانا مثلا كارتلج و تندون و فات او هر سكا يعني كارتلج بحسكا الكراكية و تندون اوه ما قلتي هستيب عضلات او گردن و تقال دهنياتا يعني نقلكت راقا نقلكت نربن حتى اگر تو دست خوشي بكيه اوه ماتريكس وانا لكويد اشوانا وكي بلادي بلاد لكويده بوچه لكويده چونك بلاد سيل يتناف مادك لكويده اتبجنه بلازما او بلازما بيتا ماتريكس بلاد سيلا و بلاد خو كونكتيف تشويه اما بارت بيچكي بزحمت همي بصناهية بس مقصدا بارت بصناهية يا بهت بصناهية رجالك الفيرا بحثي ديفينيشن اورغانات كات نو كما بحثي تيشوا كرد نو كهنا اورغانا طبعا اورغان او جواكي تيشوا الفارياس باشا تشتي جواز بكتين چه جواز تيشوا جواز بكتين بس ما قلتي تيشو السيلات سيميلار بكتين بس اورغان various tissue بكتين وهر organic carries out specific function example بورغانا قالكت هين شوانا eye kidney stomach liver pancreas etc الفيرا stomach كداتر بس الستومك ساكلايك وكي كيسكاكيا قالك نوع تيشو دا شو لوي او شو الستومكي digestive enzyme اتقال خورنه ميكسد كتا داكو باشين كي بو تيشويت بادي سيل فرق كتا الفيرات بشتا بوچي اورغانا كي بتنه وكي ستومكي بتنه شو لخونا كتا طبعا اگر بیرانگو بید ما دست بی که وقت دفنشنا ارگان سیستمی کری ما گود ارگان سیستمش گروپ اکی ارگانا پیک و پیک دید همی پیک و شولد کن دکو خارنه بریک داون کن و بکنه energy after absorption by small intestines و جالویره اگر ستومک یبتنه بید ادبیتم شد خارنه حل کد بس ما نبتن او خارن هیچ تا بچتا process of chemical digestion of small intestine completely digested chemically و هر وصل لیور و پنکریاس اف انزیم مادشکی و هنده چه خاره حل بیت اگر لیور و پنکریاس نبن و تقال هنده ادویتن اف خار نبت ابزورب کرنش لا small intestine و اذن اگر اف ارگان دی نبن process digestion و absorption یا complete نبیدن الویره اگر تصح که اوی تیبلی ده عندك body organ system تاين او همينه
هركي major structure توي وتقال function ويا mention كري هكا دسبك تحكي skeletal شولوية ديارة طبعا أبا نبسش هستيا بكتد حتى tendon ligament أوجي organet skeletal نبس major structure بونية داناي شولي skeletal systemية واضحة structure دتما support آمد كتن مد بارزيد خاصة internal organa اف organ داخلي مثلا brain اتناف سكالي دا heart و lung اتناف rib cage او همي protection شولي muscular system هر سي نوعية muscular طبعا او structure تويت ميجرا او جيوكي skeletal شكلكي داتما structure داتما support آمد كتن و هر واسا movement داتما هاريكاريا حركة جسم مد كتن و حركة مادة داخلي وكي خينه و خارنه اتناف ريفيكا و بلاد فيزلا دا يعني بوشت كتن انتجمنتاري بحث السيستم جلدي و هيري و نينوكا بيكفا أبا هرسيك بيكفا بجنا انتجمنتاري طبعا أبا خاصة شو لويل ديفنسية مهمة دي ورقلين أبا ديفنسي against pathogen وحتى regulation body temperature كت وكي process sweating أبا كو جلد وقتكو عرقت كتن cardiovascular أبا سيستم دلي وخينه و بلاد فيزلايا طبعا كارديوفاسكولار فيتم بهيتا فرق كرن اش لمفاتيك الفيرا منشنه كريا بس لمفاتيك بارتكا اتقال كارديوفاسكولار هردو بيك و هردو نوعية سيركولاتورينا كارديوفاسكولار صحكت معنا صحكت هرمي كارديو يعني هارد فاسكولار يعني فيزلز او سيستميك وش دليو بلاد فيزلا بيكتد وتناف دا خينته تشيتن طبعا امازون شو لي كارديوفاسكولار تشيا بوتشا خينته تشيت دكو مواد نقل كات اشوانا نيوترينتا اكسجينيا هرمونا بو همي بادي تشويا بشتينغا ريسبيراتوري طبعا اير باسج لانك يا واضحه ستراكشرته شو لي اوكو اكسجين بدن داخل جسمي بكات بو بلاد سيستمي بدك بو بادي سلابات و سي او 2 خوجه خلاص كات ويست برودكت امينوتي امزاني شو لي بروتكشن اميون سيستم خاصه اش الليمفاتيك سيستم لفنود بيكتد و اش بلاد فيزل lymphatic vessel sorry و white blood cell هذا هميش شو لكن مهمة كان immune system digestive system شو لوية واضحة و بارتاتوت واضحا مبالي نوكا بحث كر شو لوي break down of food absorption of nutrients و هروسا eliminate of waste excretory بحث السيستم اوه ويستات خوجة خلاص كي طبعا excretory و urinary excretory is more common than urinary امشين بجين سيستم كاش excretory سيستما يعني انوك كدني اوه منشن كرين فيرا كدني يوريتر بلادر يوريثرا اوه همي urinary بس كن نتبع urinary سكن تبعي انتجمنتاريا و تابعي اكسكريتوري وچی سكن تابعي اكسكريتوريا چونكي وقت بونا من عراق مروفت كات دخوش اكسترا سولت و اسيدا و اكسترا ووتر دخوش خلاص كاتن اوه همي ويستن و لانكس او جي هاد اكسكريتوريا چونكي تدخو سي او 2 خلاص كاي سي او 2 جي ادفيتن اكسكريت بوش درفا خوش خلاص كاي اذا اگر تصحكي if you have noticed organet وكي سكيني وكي لانجي السيستم كي بتر داشول كان و بسيارة كو هيدا نوكا جهي نيت بستن بوچي هندك اورغان بتر السيستم كي داشول شول خود كان نيرفس سيستم طبعا هذا يا ديار اما بالي نوكا بحث كر برين سباينال كورد او نيرف و سنس اورغان اتقال ريسبتوريت افيت سنسوري انفورميشن هذا همينه باش نيجي ما هي اندوكراين سيستم هرمونات يا اوش گلاند بكتيت اشوانا گلاند ادرينالو گلاند غده ثايرويد بيتيوتري وحتى دي ماهيكي اواد اليونيتا بينجي ورگري طبعا شو له هرمونات هوميوستاسيس يعني بالانس داخلي باريزن وهر واسا كنترولا گلك بروسيس ديت كانش وانا ميتابوليزم بالانس مواد جروث ديفلوبمنت امروفي حتى بروسيس ريبرودكشن يجي reproductive system اوجي مي هاي ميل و فيميل و هريكو اورغانو ستراكشر خو شو لوانا او ميل و فيميل جاميتا تشيكن و هر وصا الفيميل شو لا reproductive system اوكو providing milk for the infant
or development of secondary characteristic in both genders. اول سمرية كسر همي بعد السيستمات بتن تو كفر كي أبدا فايدة كتن السيستم ديجي ولو همي سيستم تانين إنه كابون من excretory عن مثلا سيستم digestive ده سيستم الكتاب دانين بس بتن تو هر فانكشن وانا بزاني الفيرا وكي ما قلتي ليفل كدي organization integration organ system يعني قالك organ system وكي ما قلتي they don't work in isolation big visual كان organ system چاو big visual كان آن حتى ميتين مثلا organic بتري organ system كده شول كات ما دون نمونه ويقاوي جدولي دا قلتن ما بحث اللانجا وسكنيكر الفيرا example اكاده جيتيا هاي pancreas دو سيستم دا شول كات السيستم digestion دا شول كات چونكي انزيمت digestive released كات اشوانا amylase و lipase وهر وصا السيستم اندوكراين جدا شول كات چونكي دو هرمون ريليز كات اشوانا هرمون انسولين و گلوكاگون دليونتا پنجه ورگره إذا بسيارة كت بشتتا بسيارة section reviewات بشتن how do the organ systems function together in the human body طبعا you have to give an example of course چوا يعني چند سيستم اك جسم مروي داده بيك بشول كان الفيرا سيستم digestive و cardiovascular و respiratory داينتا اف هر سي سيستم بيك بشول كان چوا يعني بون نمونه سيستم digestive وقت خارن اتناف معده دا حل بید او خارن دشته small intestine small intestine دا absorption بود چه بید دشته اتناف خینه دا او گشته circulatory ان cardiovascular system او خارن بود چه نیوترین دا کوبت نقل کرن پریکا خینه بو body cell اذا نبش کیوه چو کیوه او small intestine چون blood vessel و blood vessel چو body cells نفسي تشتي ريسبيراتوري أكسجين ده إنيد ده فرقة ناف خينه ده اشنيكو خين ده أكسجين ببادي سلابات و CO2 بحب ورقة ده بوش درفة فرقة درفة هذا همي cooperation of our body system the body cell provide can with oxygen and nutrients آخر part body cavity يتين طبعا جسمي مروفي ده جلا كافيتيتين بس أبد رئيسي بينجن إشوانا كافيتيا cranial أفك ترمة لاتينية cranial يعني head region أنا مشين بجين سر إذن أو كافيتيا سري بحسيوه كافيتيا أو تكفتبن هستي سري سكالي چت نافدو هيا contains what organs brain it نافدو هيا بشتنگي تا هاي كافيتيا spinal cavity بحثي فيريا مقلت أنقو همي قوا خاصة بستراكترا سحكنا تصيري بتصير شرحنا خينا أو spinal cavity أو cavity أو تناف هستيت بشتمرو فيدا منوكي فتحك الهمي هستيا دا هاي بربرادا أو حبل الشوكي spinal cord إلى تتأخره بجا أو حبل الشوكي اتقال هستي ما بينها فراغك هاي أو فراغت بجنة spinal cord يتناف دا هاي فراغها قريب بجنة ثوراسيك لاتيني يعني chest region بحسي سنجد جدا هكذا صحكي تصيري ثوراسيك كافيتي يا ديارة اتناف ثوراسيك كافيتي دا شو أورغان هنا طبعا أورغان أمازوني أورغاني هارتية إيزوفيغاس بحسي بوريا خارنة وهرواسا أورغاني ريسبيراتوري بحسي لانجو أو بوريا هواي أبت ناف لانجو دا كافيتيا چاري abdominal بحثي فراغ ذكي طبعا يا ديارة كانت چت نافدو هيا organe digestive system اشوانا stomach اشوانا liver pancreas small intestine large intestine او هميت نافدو هيا كافيتيا بينجل جسمي مروفيد بجنة pelvic اگر بصحكة تصيري كفتا خارتري همي كافيتيا دي pelvic لاتيني يعني حوض أو منطقة حوضية اتويري
كيش أورجان هنا أورجانات reproductive وهروسا أورجانات excretory reproductive excretory يتين. أبجي الفيلات هاي جابت section review قالك شو ما جاب دان بسيارة ايكي يا بينجي يا ششي يا تشاري أبا همي ما اتشارحي دا ما تقال قوتن بسيارة دويت بشتا difference ما بين muscle و nervous tissue كل شي بحثي شو اللي وابك يعني أبا muscle tissue شو اللي أوا moving the limbs دا بنقو highlight كان moving the limbs and pushing substances through the body يعني مثلا أبد دستو بيت ما حركة بيت كان عن مثلا أبدكو wall blood vessel or small intestine large intestine substance وكي خورنه و bloody pushed كان nervous tissue ما قلت إيش وصل affected أبدكو signal received كانوا و فرد كان بسيارة سيد بشتتا how are tissue organ system organized ده هذا كي بيجي كتشوا ايكو دو تشت كان دست بيكي مثلا ده بيجي tissue organ تشت كان organ system تشت كان وحتى دي ما هيك بسيارة بنجد بشتن give an example of interaction between endocrine system and organ system طبعا هذا شرح جدا ما كوتي فيجول فيلا example كودي بحث endocrine و organ system كدي هكا بيرانجو بيت وقت ما بحث بانكرياس كدي او بيتا نمونك چونكي الويري اندوكراين سيستم و reproductive ambition digestive system بيك بشول كان الفيرا نمونة كودي تيا هاي وقت كو endocrine system شوانا testis و ovaries ابد male و female gland وقت كو هرمونا تشد كان او هرمون دي activity at reproductive system كنترول كان بسيارة حفته اتبشتن describe how skeletal muscular nervous respiratory system can function in a person swimming in a pool اگر کسی که حوضه که آویده بیتو ملوانی بکد اره چوا سیستم نربس و رسپیراتوری و کاردیوواسکولار ده پیک بشول کن حتی سکلتال و ماسکولار طبعا جواب گلک یا واضحه سکلتال و ماسکولار و نربس سیستم هر سی پیک بده شول کن دکو جسمی ما بحرکینن بو في حركة عضلات ده محتاجة چبن ده محتاجة أكسجين و نيوترينتا بن اف أكسجين و نيوترينتا ده بريكا كارديوواسكولار سيستم و ريسبيراتوري سيستم هن إذن أبا همي بيك باشول كان أجر كسك أتحوزك أوفيدا ملفانيا بكات بفيريكي بسيارة هشته اتبشتن the body cavity that protects the brain is encased in bone. Why do you think the abdominal cavity is not encased in bone? يعني بوشي فراغا سرميروفي هستيا كراقي هاي سكالا بس فراغا أبا abdominal فراغا زكي چه هستی سرنينن چونك يا منا في حالتي اگر تو گلک خارنه بخوای معده تا دی اکسپاند بیتن اگر هستیر سر بید دوی اکسپانشنه رسترکت کرد و ناکتن فرها بید یا دی مثلا بو حالت فیمیل اگر یا فیمیل یا پرگنانت بید او جی ده محتاجی سپیسی و اکسپانشنه بید of abdomen و جا اگر بو نکویره ها بیتن دوی اکسپانشنه رسترکت کرد و ناکتن فرها بید قالي طالبة ام هاتينا دي ماهيكا سيكشن اول هر بسيارة كنگو هابيتنگ شنت كومنت دابن بيسن عن channel من تليجرامي عن واتساب بحركة كو هابيتنگ شن كونتاكت مبكان بو هر بسيارة كنگو هابيت ان شاء الله دل بردوام بين دمت خوش بوه